আমাদের এবারের সেশনটি বেসিক্যালি ওপেন কোশ্চেন আমরা করতে পারবো এই সেশনে যারা আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্ট থাকবেন আমি সবাইকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। আবির মজুমদার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর AM স্কয়ার লিমিটেড, MD আবুল কালাম আজাদ, হেড অফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি ইস্টার্ন ব্যাংক PLC, ইউসুফ ফারুকু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইক্রোসফট বাংলাদেশ, MD মাহবুবুল আলম, হেড অফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি ডিভিশন প্রাইম ব্যাংক PLC, এবং এই সেশনটি মডারেট করবেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জাহিনুল ইসলাম, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সাইবার সিকিউরিটি মালয়েশিয়া ইন বাংলাদেশ। আমি সবাইকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড ইভিনিং। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জাহিনুল ইসলাম, আমি সাইবার সিকিউরিটি মালয়েশিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করি বাংলাদেশে। So we have the panel over here. So who's going to be the first person who would like to stand up or shoot a question first? Please identify yourself first and then ask your questions. I'm sure the microphone will be available for the person who will be asking the question. Assalamu alaikum. I am Shupriya from Dhaka Bank PLC. আমার আগের প্যানেলে একটা কোশ্চেন ছিল আই গেস ক্লাউডের রিলেটেড, তো আমি এখানেই করি। সেটা হচ্ছে যে ক্লাউড নিয়ে আজকে অনেক কথা হয়েছে, তো আমরা ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত ক্লাউডে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কিছু হেজিটেশন আছে। আমরা ঠিক সেভাবে কোনো ব্যাংকই ক্লাউডে মুভ করিনি এখন পর্যন্ত, হয়তোবা কিছু ডেটা নিয়ে আমরা ট্রানজিশনে আছি। তো আমার কোশ্চেনটা প্যানেলের কাছে হচ্ছে যে বাংলাদেশ কি রেডি এখনও ফিনান্সিয়াল ডেটা ক্লাউডে মুভ করার ব্যাপারে? কারণ অলরেডি এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কথা হচ্ছে যে আমাদের এত ডেটা, এটা নিয়ে ডেটা সেন্টারে রাখা আমাদের জন্য খুব টাফ হয়ে যাবে, সামনে আমাদের মুভ করতে হবে। কিন্তু এই ট্রানজিশনটার জন্য কি আমরা এখনও রেডি আছি? আপনার কোয়েশ্চেনটা কি পুরো প্যানেলের জন্য বা কারোর কাছে স্পেসিফিক্যালি জানতে চান? না, কারোর কাছে স্পেসিফিক্যালি না, প্যানেলের কাছে। Gentlemen, anyone can pick it up. Thank you. Thank you. I think it's very relevant and I think timely question as well. Though it could have been maybe 10 years ago, this discussion could have. I'll maybe break it down to two part of it. If we look at financial industry, I think it is start with the regulation, and regulation is start with cloud, and then the second part of it, cybersecurity. So I'll answer the cybersecurity first. And I'm sure this has been one of the key discussion with government and regulator across. And I think one of the significant change and amendment has happened recently with cyber ordinance. I can see NCS the DG is also here. I'm sure he can call out to it as well. So the fundamentally one of the key asks from the industry was, can we allow our banking and regulatory industry to use global cloud threat intel platform from cloud? It's opening up. Just opening up in maybe next 2 weeks. That's what I think I got to know from our government and public sectors. Now the second part of it is cloud. If you look at today, it's nothing new. It's been there for maybe last 2 decades. If you look at the world most secure platform or most secured organization called DoD. If you look at DoD in US, they largely runs in cloud. It's publicly open, it's available for everyone to even read and learn. What fundamentally again block have become for us is a regulator. Sorry, if you are a regulator, I'm sure it's going to hurt you, but this is the real truth of the country. There has been a multiple dialogue across regulator, and it's not only as an industry locally. I think there are many foreign company part to the discussion. There is a trade union take into this discussion, many other. Finally, I think the government has realized we really need to open it up. That's also coming soon. That's what I think the final feedback what I came across. So if I may summarize, cyber ordinance which clearly clarify that you can literally use cloud-based cybersecurity technology moving forward, and this will be applicable in the financial services industry as well. Moving forwards to cloud, I think on the PDPA, the final version which I saw like 2 weeks ago, it's very clear now, and I would say it's a global standard policy what we are expecting for the last many years, and that's also opening up for the cloud for every industry, not only financial services. I hope I clarified. Thanks. Thank you very much. Next question, anyone? I'd like to supplement because her question was related to banking industry, the cloud maturity.
I would like to do the advocacy for the regulators and government bodies. They're encouraging us to adopt cloud. There is no sign that regulator is not encouraging. But what they're emphasizing on the data localization and data residency. I believe from country perspective, it's good approach to promote local business, local cloud business. If you see the sponsor of today's event, the Colo City, Intercloud, and Fiber at Home is there. They're working relentlessly to make us knowledgeable, to make us known with the cloud platform. I think they really deserve the appreciation because they have started with the niche opportunity and they are continuing their effort to make us understandable about the cloud journey. And the maturity of bank, almost 3 banks across our BFSI already shift their core banking workload in cloud platform. So we can't say we are not enough mature. We are mature. That's why probably they have felt the confidence that they should migrate. Now, that example should be mirrored among rest of the banks. Already few banks like us, we are using cloud for non-critical applications. And even if you consider the email services, most of the banks are running email service on Microsoft, right? So it's already on cloud. Now question is to adopt the cloud for the critical financial application like core banking system, card management system, remittance management system, and internet banking. Internet banking already cloud is running on. Private cloud. So for private cloud, the comprehensive knowledge and idea, because cloud is coming up with blind spots. So most of the cases, the technology leaders or stakeholders who are responsible in a bank to take the decision. I'm saying, why I'm saying multiple stakeholders? Because that call needs to come from application developer first, the application head. Whether his application is ready to be transferred on cloud or not, whether it is microservice based or not. So application developer should take the initiative to create a microservice based architecture for all the critical applications like financial applications. Then adoption of cloud would not be a breaking barriers. It would be very much easy because when your application is ready, your security architect and the CTO can lay out the architecture, can lay out the design for rest of the operations. So we are ready to adopt any cloud, but our developers are not ready. This is my experience. Thank you. Mr. Azad, would you like to add something? Okay, just one thing. Already Rafel bhai and Faruqu bhai already said lots of information about cloud. But what I like to say, we are not fully ready, but we are going to be ready. And some portion we are already ready, like for few service, many banks are using cloud. And for other service, like especially application-centric infrastructure, like cloud-ready application, that's things we need to go more about at this, and we have to make ready about the application, such that application can be run from any cloud. So that part we have to do lots of activity, and we are working towards that. Bank is trying to adopt the cloud infrastructure, and many ways they have already adopted few things, and still we have lots of things to do. That's all. Thank you very much. I hope you got your answer. Okay, we talked about data centers a lot in this session. So I would look for a question regarding data center. Anyone? Please. Or any other matter that you find pertinent. Thank you.
আমার কোশ্চেনটা স্পেসিফিকলি ফারুক ভাইয়ের কাছে, এবং আমি এক দিলে দুই পাখি মারতে চাই দুইজনের কাছে, ফারুক ভাই এবং রাফেল ভাইয়ের কাছে। ফারুক ভাই, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে মাইক্রোসফট বাংলাদেশে তাদের ফুটপ্রিন্ট আছে, কিন্তু কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে খুব বড়সড় প্রোগ্রাম দেখতে পাই না। যদি আমি অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পেয়ার করি, আমরা বাংলাদেশে 2-3বারের মতো AWS কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট করেছি, যেখানে মোর দেন 2000 ইউজার বেস ছিল। সো আপনি এটা নিয়ে আপনার কোনো পরিকল্পনা থাকলে বলবেন। অ্যান্ড রাফেল ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে it seems like আপনারা forward thinking banker, like in terms of technology, আপনারা অনেক approaching. So does your bank already introduce the blockchain? If this is happens, how you maintain the security in any frameworks, that would be helpful to know for us, how you manage this blockchain or security as well. Thank you. I think I'll take the first one. So কোভিডের পরে আসলে গ্লোবালি আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লিমিটেড হয়ে গেছে, অ্যান্ড ইটস নট অনলি ফর বাংলাদেশ, দ্য গ্লোবালি ইজ সেম, বাট what we are not doing, what we have not stopped doing is the activity. So I'll call out maybe few example. If you look at there is a program called Code for Women. So it's a very specific program designed to encourage women to participate into a programming competition, and it's a global program. The second, if you look at today, when this is continuing in Bangladesh as well, we started something called Copilot or Azad with one of the training partner. So if you look at today, every citizen, we really want to make sure they have access to all these AI tools, right? We started some activity, how we can literally reach to every single citizen of the country. Example, I was part of a UNDP program last week, and we literally specifically call out few actions to see how we can roll out this program, not only for Dhaka. We just want to make sure we can reach to every single village where they have access to these basic tools like Copilot. They can go ahead and ask whatever they wanted to, they wanted to ask. So we're continuing, but yes, it's largely in virtual now. Thank you. The question was great, but the answer should be diplomatic. Why I am saying that? Because financial institutions of Bangladesh has some limitation. Why I am saying about the limitations? Because we are a little bit conservative. We do not have the appetite to do the trial and error or invest on trial and error. Blockchain as of today, when we first started our journey with blockchain in our bank, we did a transaction, cross-border transaction with a Dubai-based bank, but we couldn't roll it out. Why? Because the associated cost to execute the transaction is not quite good enough to serve the purpose of my business case. Because at the end of the day, we used to adopt technology for business, and we have to calculate the ROI. This is the main challenge of us. Later on, we have worked on another blockchain platform, which is for cross-border LC communication, domestic LC communication with Dhaka Bank. I believe she knows it. So what we did, we tried to minimize the dependency on SWIFT. Because the cross-border communication, messaging, SWIFT messaging, I believe bankers are aware about the SWIFT messaging. We used to incur a cost for that communication. But for domestic communication between the correspondent banks in Bangladesh, we do not need SWIFT as a messaging platform or share the revenue to them. But somehow nobody took the initiative, but we had started. But the problem, I think the problem always come up with opportunity. We have opportunity, obviously. The current problem is banks are not aligned to build a common platform to do the intra-messaging and minimize the cost. Because when a bank is taking that initiative, other banks are thinking, okay, following him would impact my brand reputation. Why I am following him? So that perception, that narratives need to be swiped out.
On going forward, blockchain has the opportunity. In the meantime, blockchain has evolved a lot. We have consensus-based blockchain now. So on going forward, banks as well as regulator needs to engage. কারণ হচ্ছে এটা বাংলায় বলি, এটা জায়গা না শুনলে হবে, যতক্ষণ কানে না ধরবে ততক্ষণ আসলে কাজ হবে না। সো রেগুলেটরের রোলটা হচ্ছে মানে ওনাদের রোলটা কিন্তু আমাদের কানে ধরা। সো when they will take the initiative with blockchain, it will roll out automatically. So regulator has to play a great role, and I think Tofal bhai is there, Fahad bhai is there. They are the new face of the regulator. So they are pretty aware about the technology evolvement as well as technology adoption, and they are encouraging us a lot. But in future, ওনারা আরো এনকারেজ করবে আমাদের সিএক্সও দেরকে, স্পেশালি সিইও দেরকে। থ্যাংক ইউ। Okay. Great answer. So next gentleman. থ্যাংক ইউ ভাইয়া, নাইস অ্যান্সার। আমির ভাই যেহেতু এক ঢিলে দুই পাখি, Could you please identify yourself first? আমি মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, হুয়াওয়ে বাংলাদেশ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। বেসিক্যালি আমার যে কোশ্চেনটা আবির ভাইয়ের কাছে, জাস্ট সিকিউরিটি রিলেটেড যেহেতু ইস্যু, ভাইয়া যেহেতু সিকিউরিটি রিলেটেড অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, তো ভাইয়া যদি একটু শেয়ার করতেন যে ব্যাংক রিলেটেড কোনো সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্ট আপনাদের কেস স্টাডি ছোট করে জাস্ট আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তাহলে ওইটা আপনারা কীভাবে সলভ করছেন আর কি। আর আজাদ ভাইয়ের কাছে কোশ্চেন হচ্ছে যে ভাইয়ার অ্যান্সারের পরে যে আপনারা যদি মানে ইস্টার্ন ব্যাংকে যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে বলা হইতো, তাহলে আপনারা ভাইয়াদেরকে কীভাবে ওইটা অ্যাসেসমেন্ট করতেন। আর ক্লাউড রিলেটেড ওইখানে যেহেতু মাইক্রোসফট আসছে, তো মাইক্রোসফট ওইখানে কী রোলটা প্লে করবে ওইটা একটা ফ্যাক্ট। আর রাফেল ভাই তো অনেক কিছুই বললেন, তো উনি দুইটা পার্টে একটা মানে আমার কোশ্চেন হচ্ছে ওই জায়গাটাতে, যেহেতু রিসোর্স এডুকেশনের একটা ব্যাপার থাকে, মানে ডেভেলপমেন্ট যারা ডেভেলপার যারা তারা তো মানে লার্নিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে ওইখানে। আরেকটা হলো যে ফিনান্সিয়াল, যেটা আপনি বললেন যে সিএক্সও বা সিও রিলেটেড যে ব্যাপারটা, তাদের ডিসিশন মেকিংয়ের একটা ব্যাপার চলে আসে। ওকে, লেটস স্টার্ট উইথ মিস্টার মজুমদার। হ্যাঁ, এই চারটা জিনিস যদি ই করতেন আর কি। আমি ভাইয়া যদি একটু জাস্ট কেস স্টাডিটা বলার পরেই হয়তো বা আজাদ ভাই একটু বলছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। বেসিক্যালি আমাদের একটা অপরচুনিটি হয়েছে, আমি বাংলাদেশ এবং অ্যাপেক বেস সাউথ ইস্ট এশিয়া বেস ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করার, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইন বোথ অফ দ্য রিজন বা লোকেশনে। একটা কেস স্টাডি যদি আমরা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে যে আসলে ওয়েন একটা ইনসিডেন্ট যখন হয় বা যখন একটা ঘটনা ঘটেছে, কোনো একটা সাইবার ইনসিডেন্ট হয়েছে, এভরি সেকেন্ড কাউন্টস। বিকজ আমার মনে হয় যে যত তাড়াতাড়ি এটাকে রিজলভ করা যায় বা সলিউশনসটা নেওয়া যায়, সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আসলে দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য লেভেল অফ ইম্প্যাক্ট অফ দ্য সিচুয়েশন। সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে উই ট্রাই টু ক্রিয়েট এ নেটওয়ার্ক অফ expert, not only আমাদের in-house যেটা রিসোর্স আছে, বিকজ as a part of the managed SOC বা managed security service provider, আমাদের তো অনেকটা দায়বদ্ধতা আছে আমাদের ক্লায়েন্টের প্রতি, বাট আমাদের আরেকটা বড় দায়বদ্ধতা আছে, সেটা হচ্ছে যে টু ডিসক্লোজ যেই ইনসিডেন্টটা বা যে ঘটনাটা ঘটেছে আসলে হাউ সুন উই ক্যান ইফেক্টিভলি রিজলভ দ্যাট। সো আমরা যেটা সবসময় চেষ্টা করি যে দেখি যে লেটসে অনেক সময় যেটা হয় কি যে দেয়ার ইজ বিন ইনসিডেন্ট, যেটা হয়তো বা যে অ্যাটাকটা হয়েছে বা যে ম্যালওয়্যারটা হয়েছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইন দ্য মার্কেট ফর লাস্ট 15 days or 20 days. So it's almost you can consider as a zero threat, right? Because we collaborate with lot of threat research center around the world, from both east side and west side, but যখন আমরা এটা আইডেন্টিফাই করি, দেন আমাদের চেষ্টা করি হচ্ছে যে আসলে আমাদের নেটওয়ার্ক, উইদিন আওয়ার নেটওয়ার্ক, ওয়েদার যে কান্ট্রিগুলোতে আমরা কোলাবোরেশন করি, কোন রিসোর্সটা আসলে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে ফাস্টার রিজলভ করতে পারে। সো ইট শুড নট বিকাম অ্যান R&D গ্রাউন্ড ফর এনিওয়ান যখন এই ধরনের একটা ইনসিডেন্ট হয়। সো আমাদের আসলে যেটা আপনি বললেন যে দেয়ার হ্যাজ বিন এ কেস with one of the financial institutions, specifically তাদের যদি আমরা বলি এজেন্ট ব্যাংকিং এর একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে এরকম একটা তাদের আইডিস গুলো কম্প্রোমাইজ হয়েছিল। সো উই গট দ্যাট ফ্রম দ্য ডার্ক ওয়েব মনিটরিং, ওখান থেকে আমরা রেডারে পাই। Then we inform them, then we also not only we inform them, আমরা ওনাদেরকে we have possibly like root cause analysis করে কিছু solution suggest করি যে these are the things you can do
to resolve this situation, because someone was trying to sell those IDs in the dark web. So if that could have been taken over, financial cost damage টা আসলে could have been much more worse. So আমার মনে হয় যে কোলাবোরেশনের জায়গাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আপনি যেটা বললেন যে লার্নিংটা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে আমার ক্যাপাবিলিটি কতটুকু আছে সেটা সম্পর্কে রাইট অ্যাসেসমেন্ট করা। সেকেন্ড যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে কোলাবোরেশনসটা করা, যে আমি হাউ ফাস্ট আই ক্যান রিজলভ দ্যাট প্রবলেমস, অ্যান্ড ইফ আই ক্যান ডু ইট অলসো ডিসক্লোজ ইট টু দ্য কাস্টমার্স অর টু দ্য রেগুলেটর। যে আমরা যেটা অনেক সময় প্রবলেম হয় যে আমি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছি, আমি প্রবলেমটাকে যখন ডিসক্লোজ করি then I become the enemy number one. So আমরা ওই যে স্কেপগোট বা উইচ হান্টিং এর এই কালচার থেকে যদি বের হতে না পারি, আসলে সাইবার রেজিলিয়েন্স বা ইফেক্টিভনেসের কাজ জায়গাটা আমরা কখনো পৌঁছাতে পারবো না। আমার একটা প্রশ্ন আছে এই ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে আপনি কি বলবেন যে এখন যদি কম্প্রোমাইজ যখন আমরা ডিটেকশনটা হলো, তারপরে কতটা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে সলভ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে? এখন ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডটা যদি একটু বলে দেন। ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড আসলে ধরেন লেটস সে অন এভারেজ এ লেভেল 1, আমি যদি মানে বেসিক এটা চিন্তা করি, লেভেল 1 SOC analyst should be able to resolve any tickets within 25 minutes. That's a 20 to 25 minutes if it's a level 1 issues. If it's a level 2 issues, that should not go beyond 2 hours. But of course if it's a incident like compromise হয়ে গিয়েছে, এখন এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি ধরনের অ্যাটাকটা হয়েছে, whether it was a data leakage, whether it's a ransomware or like you know what kind of threat actors বা vectors অ্যাটাক করেছে, এটার উপর আসলে এটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের উপরে। যেমন আমরা দেখেছি হচ্ছে যে যেহেতু ল্যাটারাল মুভমেন্ট হয় বা লাইক ইউ নো দে ওয়ান্ট টু কন্টামিনেট দ্য সিচুয়েশন, এখন আমার এখানে আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আমার টেকনোলজি স্ট্যাকসগুলো কী ধরনের টেকনোলজি স্ট্যাকস ওখানে আছে। সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অলসো অ্যাট দ্য সেম টাইম কনফিগারেশন প্লেইজ এ বিগ পার্ট। সো এখন অনেক সময় যেটা হচ্ছে মিসকনফিগারেশন বা প্লেবুকের গ্যাপের কারণে কিন্তু আমার যখন ফার্দার ডিপ ডাউন অ্যানালাইসিস করছে, সো ওইখানে যদি আমার ডেটাগুলোকে আমার লগগুলো যদি আমার কোরিলেট করার কোনো সুযোগ না থাকে, দেন দ্যাট বিকামস এ ম্যানুয়াল ওয়ার্ক। সো দেন ইট ক্যান গো আপ টু এ উইক। So a week is like the worst case situation. The best case situation, it should be resolved within 16 hours. Excellent, thank you. তো যেটা মানে আবির ভাই যে জিনিসটা বলতেছে এটার কন্টিনিউশনটা একটু বলে আমি খুবই শর্টলি বলবো ব্রিফলি। আমরা ট্রাই করি, ব্যাংক বা যে কোনো অর্গানাইজেশন ট্রাই করে যাতে তাদের কোনো ইনসিডেন্ট না হয়, সেজন্য প্রিভেন্টিভ মেজার নেয় এবং সাথে সাথে ডিটেকটিভ মেজার নেয়, যাতে ইনসিডেন্ট হলে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ডিটেক্ট করতে পারি। লাইক তারপরেও শত মানে কন্ট্রোল থাকার পরেও যদি কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে, অর্গানাইজেশন প্রথমে টার্গেট করে সেটাকে কোয়ারান্টাইন করা। আমরা যেমন কোভিডের সময় দেখেছি, কেউ যদি কোভিড অ্যাফেক্টেড হয় দেন তাকে আমরা কোয়ারান্টাইন করি যাতে এটা স্প্রেড না করতে, ইট ক্যান নট স্প্রেড আদার ওয়ে। এই জন্য আমরা করি কি সাধারণত নেটওয়ার্কের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেই বা সিস্টেমটাকে আইসোলেটেড করি, এটা হচ্ছে একটা প্রসেস। দেন টার্গেট থাকে মেনলি সেটাকে রিকভার করা, এবং তার আগে চেষ্টা করা হয় অ্যাটলিস্ট রুট কজটা আইডেন্টিফাই করা, কীভাবে থ্রেটটা এসেছে, কোন সোর্স থেকে এসেছে এবং কার মাধ্যমে অ্যাফেক্টেড হয়েছে, এবং এইখান থেকে থ্রেটটা আর কোথাও ফার্দার লেটারাল মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা বা এইখান থেকে আর কোথাও স্প্রেড হচ্ছে কিনা সেই টার্গেট করা হয়। দেন সেটাকে টার্গেট করা রিকভারি হয়ে গেলে দেন ফার্দার অ্যাসেস করা হয় এইখানে আর কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ আছে কিনা বা কোনো ধরনের ম্যালওয়্যার বা এফেক্ট আছে কিনা। Then we find everything okay, then we go for live and we start the normal operation. That's how every organization work. That is the normal way. Okay, thank you. Thank you. খুব সংক্ষেপে যদি কারো কোনো এআই রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে। আমার ছোট্ট কোশ্চেনটা হলো যে আমাদের মতো এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির যে আমরা সবাই এআই ব্যবহারকারী যারা হচ্ছি আর কি, তো একটা বেসিক একটা কথা আসছিল যে আমরা বেসিক থেকে সরে যাচ্ছি কিনা, আমাদেরকে আসলে স্টুপিড করে দিবে কিনা এআই এর ব্যবহারটা, এটাই হলো আমার কোশ্চেন, এটা একটু আলোকপাত করুন। আচ্ছা, এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমি সবাইকে সুযোগ দিতে চাই 1 মিনিট করে, স্টার্টিং ফ্রম লেফট। ওকে, শাহিন ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন করেছেন। এআই মানে আমাদের বেসিক জিনিসটাকে কি হবে? আমার তো মনে হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপ্লেস হবে ডেফিনেটলি। যেই কাজগুলো আমরা ম্যানুয়ালি অনেক কিছু করতেছি এখন পর্যন্ত, সেগুলোকে রিপ্লেস হবে, সেগুলো হিউম্যানের জায়গায় এআই করবে। বাট এটার পাশাপাশি আমিও মনে করি অনেক নতুন অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে,
যেমন আজ থেকে 30 থেকে 40 বছর আগে যখন কম্পিউটার প্রথম আসে, সবাই ধারণা করেছিল যে কম্পিউটার আসার পরে হয়তো অনেকের চাকরি চলে যাবে। চাকরি চলে গেছে কিছু কিছু লোকের, যারা টাইপিস্ট ছিল শুধুমাত্র, যারা নিজেকে আপস্কিল করতে পারে তাদের জব লেস হয়েছে, বাট নতুন স্কিল তৈরি হয়েছে। Next one, please. I think I'll call out specifically the WEF report. If you look at this, I think they call out AI will create 243 million jobs. That's number one. And the second, if you look at the transformation we are seeing with AI, and I think yesterday I've seen it in China, not sure if you have seen it. China introduced a launch and hospital completely with an AI Azad. There is no physical physician. This is a complete revolution we are seeing. If you go one more example in DBS Bank in Singapore, they literally called out, we'll be replacing 4,000 people with AI Azad. I'll put it this way. AI is real. If we believe, no, we'll do it maybe next 5 years, trust me, we are putting ourselves behind by 50 years. It's time for us to really recapture what we can really do today and how we can compete the entire world. Thank you. Excellent. Next one. A great question by Shahin Bhai. Shahin Bhai, I have a counter question. I believe you have watched so many animation movies, right? The recent days animation movies. Do you think there is no creativity? There is creativity. Because how to use the platform to give the customer or end user or the spectator the best satisfactory moment, that creativity come up with the technology. So I do not believe that it will not hamper the creativity. It will act as a catalyst to improvise your creativity in a new manner. I have two examples. Back in 2009, when I built my SOC, my management asked one question: how many people you would need to monitor 24/7? I had said 0. Because I do not want to put the responsibility on the analyst to do the investigation. Rather, putting the responsibility on the analyst, I would like to introduce a trained AI who will do the investigation on behalf of my SOC analyst. Because each and every human being has a capacity issue. Recently, we have onboarded a solution named WAP, Web Application Protection Platform. So that platform actually reading all of my API communication and analyzing and scoring, giving us the score, whether that API channel become vulnerable for my ecosystem or not. So if I put any human resource there and believe on his creativity, then it would not give the outcome. Thank you. Okay. Very sure. ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলতে চাই, যেটা হয় কি আমার সাইবার সিকিউরিটি বিজনেসের পাশাপাশি আই হ্যাভ এ মার্কেটিং এজেন্সি। সো ইট ইউজ টু বি এ ভেরি পিপল ড্রিভেন বিজনেস। সো আপনি স্কেল আপ করাটা ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি স্কেল আপ করেছি অলমোস্ট 10 টাইমস। জাস্ট ট্রেনিং, আমরা আমাদের যে রিসোর্স আছে তাদেরকে ট্রেন করেছি হাউ টু ইউজ এআই প্ল্যাটফর্ম। সো আর আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে ওয়েদার ইট উইল মেক আওয়ার পিপল লাইক ইউ নো less smart, more dependent on it, তারা নিজেদের এফোর্টটা দিবে কিনা শেখার জন্য, এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা হচ্ছে আসলে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমরা আমাদের এডুকেশন পলিসিস বা এডুকেশন স্ট্রাকচারটাকে আমরা কিভাবে অপারেট করছি। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, সত্যি কথা বলতে যদি আমি দেখি যে আমরা আসলে আমাদের এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ড হ্যাজ গন ডাউন এ লট লাইক ইন লাস্ট 10-15 ইয়ার্স। এখন যদি আমরা বলি যে লাইক ইউ নো ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ উই অ্যাকচুয়ালি জাজ এনি ক্যান্ডিডেটস ওয়েন দে কাম ফর এ রিক্রুটমেন্ট, আমরা ইন্টারভিউতে ওদেরকে জিজ্ঞেস করি আই এম নট গোনা আস্ক ইউ এনি কোয়েশ্চেন্স, ইউ গিভ মি 5 অফ ইউর বেস্ট কোয়েশ্চেন্স টু মি। সো বেসড অন দ্যাট বেসিক্যালি উই জাজ পিপল। সো আমরা মনে হয় যে এখানে আপনি যেটা বলেছেন যে এআই কিন্তু আসলে মানুষকে উইল মেক দেম লাইক লেস স্মার্ট অর তাদেরকে দে উইল নট মেক দেম মোর ডিপেন্ডেন্ট। আসলে আমরা অ্যাজ এ রেগুলেটর বা আমরা যারা সিনিয়র বা পলিসি মেকিংয়ে আছি, আমরা কিভাবে ওনাদেরকে ও আমাদের জেনারেশনকে গাইড করছি যে হাউ টু ইউজ দ্যাট নিউ টেকনোলজিস। This gentleman, he wants to add a little. No, not from the regulatory context, just from my personal observation. Shahin bhaiyer je answer ta
আমি যদি জেনারেলাইজ বলি যে এআই আমাদেরকে স্টুপিড করে দিচ্ছে কিনা, ওকে, তো আমি রেফারেন্স দিয়েই বলবো হ্যাঁ, এআই আমাদেরকে স্টুপিড করে দিচ্ছে, এটা সবাই প্রেজেন্ট কনটেক্সটে বলছে, বাট ফিউচার কনটেক্সটে ইট ইজ অবভিয়াস দ্যাট এআই আমাদেরকে স্টুপিড করে দিবে। এটা হচ্ছে আমার ফিউচার। ফর এক্সাম্পল আমি খুব সংক্ষেপে বলি যে এখন আমি চ্যাট জিপিটিকে বিভিন্নভাবে প্রম্পট করে 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 আমি ওকে স্টুপিড বলি, কারণ আমাকে একটা ডিজায়ার সার্টেন লেভেল পর্যন্ত ও যে এক্সপেকটেশন দেয়, বলে হ্যাঁ তুমি খুবই সুন্দর বলছো, দেখো তোমাকে আমি এইভাবে একটা ইমেজ তৈরি করে দিছি, আমি বলছি নট আপ টু দ্য মার্ক, তুমি আরও একটু প্রিসাইজ করো। তো একটা পর্যায়ে বিরক্ত স্টুপিড বলি, ও খুব ইয়ে করে। বাট আমার পারসেপশন হচ্ছে আমার যে এখন প্রেজেন্ট লেভেল নলেজ বেসড অন মাই ডাইনামিজম, যে আমি নতুন কিছু লার্ন করি, 2030 থেকে 35-এ এআই আমাকে স্টুপিড বলবে। দিস ইজ মাই পারসেপশন। কারণ ও আমাকে যখন আমার পক্ষে যখন প্রম্পট করতে 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 যেই লেভেলে যাবে, ও আমার চেয়ে এক্সপেকটেশনের চেয়েও বেটার দিবে, বিকজ দে আর লার্নিং ডে বাই ডে ইন আনপ্রেসিডেন্টেড স্কেল। সো দিস ইজ, এবং আমি লাস্ট শেষ করব বিল গেটসের একটা কোট দিয়ে। বিল গেটসকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল। বিল গেটস কিন্তু এটা অবভিয়াসলি বলেছে, শুধুমাত্র একটা জিনিসে এআই একটু স্লোলি দুইটা সেক্টর দিয়ে বলছে যে এআই দুইটা সেক্টরে একটু মানে দেরিতে ইয়ে করবে, একটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, একটা হচ্ছে মেডিসিন। এই দুইটা সেক্টর ছাড়া ইন এভরি সেক্টর এআই উইল সারপাস আস দ্য হিউম্যান। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. I hope this session was very dynamic for all of you. Thank you very much, and thank you all. You have a very good night.